and won't help them to move forward, right? And what is the task of instrument? To help souls, to increase their enthusiasm, to help them to move forward. Past is past, let's move forward, because that's what instruments' duty to start giving knowledge everywhere, but feeling that. So it's very, very interesting when I heard Baba saying number one is one who use the virtue in interaction or at the time of problem to solve the situation. So how do I become number one? Not because I did a lot of yoga, but what is the ability you gain through yoga? What change in the nature? What virtues you were able to inculcate if you had a lot of yoga? So it's very interesting that practically what is needed. So I was saying that promise for tomorrow that we are surrendered to Baba, right? So when there is problem, we look around who can help. I remember especially when we were new, young. Uh, so sometimes like we felt it's too much and long routine. So then we want to go back home for a few days. So we come to Didi, can I go home? I have this. She said, why don't you say I need break? So we will laugh, but it's true. So that's one situation, but there are certain situations where people can promise you happen, which Baba is saying, don't surrender to anyone else. Because whenever, even like when body is not well, people start offering you medicines, we can take care, we can do this. But you don't know in that what kind of support will bring a weakness in us of taking that support. And then our yoga of intellect could also go there. Many situations I have seen like this, that at the time of difficulty, anyone who comes to you and want to help you, oh, you are so kind, you are so compassionate. And we take that mercy and support. Instead, we should say, oh, Baba has sent this help. Mhm. That means you have to be little bit strong and also smart and have thought, one strength, one support. Because the Baba will send an instrument to help you, whether it's a right doctor or the right place, then your yoga of intellect will still one time, one instrument got some help. And then we noticed done. Why you giving so much time? Why you treating this one like this? Because I said, no, Baba will give return. What return will you give? Yeah, you give Baba's gift, you give Baba's story, Baba's blessing, and bring him closer to Baba than closer to you. That's the reward that soul should get. But instruments sometimes forget. Anyone, uh, like suddenly you need some money or any help, and someone comes and offers you. No, it's Baba's money, right? It must go in Baba's box. I don't take directly, right? Anything. You get fruits, no, let's offer Baba.
Otherwise, who is like pulling our intellect? Mm. So it's very subtle, it's but important. So Baba is saying it that don't surrender to anyone else. And we have seen it has happened. Mm. So just be careful. Baba is saying, like you sow a seed and you have to keep watering that seed. And then the result of that, a beautiful tree loaded with fruits. The watering, mm, and we have to keep seeing that plant could get sunlight. So it's very interesting that, so this is the way you should promise that I will only surrender to one. That means you sow the seed, but it requires the water of company. One of the very important thing is Brahmins need company of Brahmins. I tell everyone, whatever way you could live or get job or something near the center, not next door, but at least you could go on a regular basis. So Baba is saying that it requires the water of company, but also requires your own courage. That no, I belong to Baba, no temptations, and then surrender. Many good people will come. Mm. Try to be brotherly, try to be fatherly, try to be motherly, sisterly. Mm. And then finally, internally, attraction, attachment, then they get pulled away. Some very good ones. And it's the good ones, no? That others will also be looking for them. She's so dedicated. Mm. And if I get her, she will be so dedicated to me also. It's very interesting. Many situations emerge in my mind of such instruments who just surrendered to them finally. Mm. Or let's say somebody gives you a ride. Mm. So you thank Baba, right? But internally, appreciation is another thing. Surrender is another thing. Oh, this person, whenever I call, I get right. And other person also think is she's really now depending on me. It depends the interest of that person. But if both consider themselves to be instruments of Baba, so I have to thank Baba, whether transport was provided, car was provided, or driver, or anyone, for any, we all definitely need help, right? But I have surrendered to one, I belong to one, I will remain Baba's promise. That's the very determined thought is required for that, not to be pulled away by temporary supports. So little experiences in your life must be there. But little are okay. You have enough experience now that I am the instrument, I've surrendered to Baba, and until end, whatever happens, I will remain surrendered to only one. I will not give up. And for temporary support, maybe that time you needed that support. But ultimately, who will help you? The power.
stage of perfection. That was my journey. And you will meet many, many on journey. But it's very, very, you have to be determined and promise that I will remain surrender to only one. Om Shanti. We will not surrender ourselves to anyone else. Promise that no matter what type of problem comes, no matter what the reason may be, you will not surrender yourself to anyone else. Just as a seed is watered after it is sown, for only then does the tree bear fruit. In the same way, the water of company and your own courage is needed to fulfill the promise you have made. Om Shanti. Om Shanti Avekti Parivar. So now we will listen Baba's Murlis. So welcome to Avekti Journey. Avekti Murlis from 1969, inspiring us to change from Brahmin to angel. Avyat Murli. The ashes are to remind you of your stage. 23rd January, 1969. Today, I have come in the Avyakt form to meet all of you children. Only my children who are stable in the Avyakt stage will understand this. Whilst all of you children are stable in the Avyakt stage, whom are you seeing? Are you seeing him, Brahma Baba, in the Vyakt corporeal form, or the Avyakt subtle form? Are you in the corporeal or the subtle stage? If you look whilst in the Vyakt stage, you will not be able to see the Father. Today, I have come to meet you from the subtle region. There is no sound in the subtle region, but I have come here into sound. What thought is inside all of you? This is now the Avyakt meeting. Non Avyakt, c'est comme si la conversation de cœur à cœur avec les enfants se poursuivait comme il y a un kalpa. D'où Baba m'a envoyé pour avoir une conversation de cœur à cœur avec vous, les enfants, et pour vous rencontrer tous. Celui qui était là et est toujours là, il y a 2 ou 3 jours, il y a eu une conversation de cœur à cœur avec Dou Baba.
Quelle a été la conversation de cœur à cœur? La connaissez-vous? Baba demande, êtes-vous prêt à faire l'expérience de la région subtile? Qu'est-ce que je répondrais? J'aurais simplement répondu, quelle que soit la directive de Baba, quand tu me fais bouger ou que tu me fasses m'asseoir, sous quelque forme que tu me fasses asseoir, je suis prêt ou prête. Il doit y avoir la pensée, il doit y avoir cette pensée chez les enfants. Pourquoi Babdada n'a-t-il pas pris congé? Cela a été également dit à Baba. Baba répond, si j'avais fait asseoir tous les enfants et que je leur avais demandé de vous laisser prendre congé, l'auraient-ils fait? En voyant les enfants et le service, vous auriez été touchés par cet amour. Et donc, tout ce que Baba m'a fait faire est écrit le destin du drama. Est le destin du drama. Si ce n'est pas dans une forme corporelle, vous vous rencontrerez toujours sous la forme avyakta. L'expansion du service est la même chose. Le souvenir des enfants est le même. Mais la différence est que, alors que celui-ci était avyakt, alors qu'il était dans la forme corporelle, celui-ci n'est que subtil. Ceux qui connaissent la rencontre avec le drishti prendront les directives et les enseignements pour eux-mêmes à travers le drishti dans cette courte rencontre. De toute façon, vous devez tous venir dans la région subtile. Baba est toujours prêt à tout moment à avoir une rencontre avec les enfants. Désormais, les enfants pourront faire l'expérience d'une rencontre avyakta dans la mesure où leur intellect est clair. Êtes-vous stable dans votre forme puissante? À Didi. Baba est toujours avec toi tel qu'il était. Il n'est pas séparé. Maintenant, vous devez montrer cette partie d'être l'incarnation du pouvoir d'une manière visible. Les enseignements que vous avez reçus du Père doivent être montrés sous une forme pratique. Il y a une grande armée de Shakti, mais maintenant, tu dois devenir l'incarnation complète du pouvoir. Jusqu'à présent, tu as progressé par l'amour de l'enfant du Père. Maintenant, tu dois rendre les autres puissants par les pouvoirs que tu as toi-même reçus du Père. Seuls de tels enfants aimants resteront avec le Père jusqu'à la fin. Doudou Baba montrait une scène de vous les enfants tout à l'heure où vous portiez les cendres. Ne vous contentez pas de voir les cendres. Voyez la scène. Les cendres elles-mêmes vous rappellent de son niveau. Il y avait une étape
Il y avait un niveau puissant dans chaque veine. Aussi bien qu'extérieurement, vous avez gardé les cendres, vous ne devez pas prendre le sens de cela comme étant le même que sur le chemin de la dévotion. Voyez toujours le niveau avec lequel les cendres ont été remplies. Les gens ordinaires ne pourront pas comprendre ces choses aussi clairement. Mes enfants ont de l'amour et ayez de l'amour et cela restera constamment pendant 21 naissances. Tous avec moi dans le monde de l'âge d'or. N'allons-nous pas réclamer le royaume ensemble? Nous sommes maintenant ensemble et nous resterons ensemble pour de nombreuses naissances. Maintenant aussi, ne pensez pas que Baba est ici et que Dada n'est pas ici, ou que Dada est ici et que Baba ne l'est pas. Nous sommes tous les deux un. Nous ne pouvons pas être séparés les uns des autres, l'un de l'autre. De la même manière, considérez-vous comme la Trimurti. C'est pourquoi Baba dit, gardez toujours la badge de la Trimurti avec vous. Et c'est à suivre Om Shanti. Devenir Brahmi, devenir un ange, à la suite d'avoir été Brahmine. Om Shanti. Om Shanti, Wonderful Baba's Murlis. Each and every step Baba is clarifying. un Mordi, Baba. La promesse d'une pensée déterminée avec votre forme parfaite, devenez un instrument pour révéler Dieu. Nous ne nous soumettrons à personne d'autre. Promise that no matter what type of problem comes, Promettez que quel que soit le type de problème qui survient, quelle qu'en soit la raison, vous ne vous soumettez à personne d'autre qu'à l'unique. just as a seed De même qu'une graine est arrosée après avoir été semée, c'est ainsi qu'alors que l'arbre portera des fruits. De la même manière, l'eau de la compagnie et votre propre courage sont nécessaires pour tenir votre promesse.
दृढ़ संग हम Permettez que, quel que soit le type de problème qui survient, quelle qu'en soit la raison, vous ne vous soumettrez à personne d'autre. कैसी भी समस्याएं आए, कोई भी कारण बने, लेकिन De la même façon qu'une graine est arrosée après avoir été semée, car ce n'est qu'alors que l'arbre pourra porter des जैसे fruits. बीज बोने के बाद उसको जल दिया जाता है, तब वृक्ष रूप में De la même फले manière, l'eau de la compagnie है। et votre propre courage इस रीति sont nécessaires pour tenir votre promesse. उसको पूर्ण करने के लिए संग का जल भी चाहिए, तो अपनी हिम्मत भी चाहिए। Om Shanti.